Idan gashinki yana kama da haka to zan nuna miki abin da zaki amfani da shi ya dawo haka, wato yayi kyau sosai, yayi laushi kuma. So kar ki manta ki kalla har ƙarshe inda zan nuna miki yadda zaki amfani da shi, sannan kuma akwai abubuwa na musamman a ƙarshen bidiyo. Shi kenan na gama, saura yadda za a yi amfani. Za mu yi amfani da kum guda 3, white tooth comb da wancan brushes ɗin guda 2 mu ga wanne ne ya fi kyau, wanne ne ba zai cizge miki gashi ba. Mun gama kallon na Khadija, a na kuma ga iya abin da ta rasa a wannan da wannan. So kin ga result ɗin mu yadda gashin yayi laushi. In kika lura zaki ga gaban gashin Nana ya dan cinye. Ki danna subscribe da notification button don sani idan na saki next video na, inda zan faɗa miki yadda muka yi amfani da abu biyu kacal ya sa gashin Nana yayi tsawo sosai. Wannan ga kitson mu na da muka yi. Idan kina son sanin yadda zaki fito da gashin gaban kanki yayi tsawo sosai wurin sanko-sankon nan, to ki kalli wannan bidiyo.